So 5.2 you guys dah siap? Ni. Okay, today kita nak bincang tutorial 6 lah. But I'm not gonna bincang all because I know it's not, kita takkan sempat nak bincang semua. I've picked a few questions. So, soalan yang kita akan bincang today is soalan nombor 2, soalan nombor 9, soalan nombor 5 pun ada. So 2, 5, 9 and 12, and kalau sempat kita buat 15. Okay, boleh keluarkan pen. No, not pen lah. Kertas sekali. I know you all have pens. So, I want you guys to keluarkan kertas because kita nak bincang 2, 5, 9, 12. Kalau ada masa, kita akan bincang 15. Huh? No. Tutorial topic 6. Kita baru. Oh, you guys tak habis lagi kan? Ionization energy. Okay. So, I'm gonna finish you guys dengan ionization energy. And then I got few conclusion. Okay, that's how. Lepas ni ada kelas tak? Pukul 11. Okay, so I'll do quickly lah. Okay. So now kita akan start. You guys nampak kan my slides? Apa tu yang pegang tu Hamzah? Main dengan tirai Okay. So hari tu kita dah sentuh pasal ionization energy. Is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous unipositive cation. Apa tu? Aduh, pening kan? So basically, electrons dia duduk keliling nukleus kan? So ingat tak pasal Z efektif? Betapa kuat proton tu, berapa kuat proton tu pegang kepada valence elektron. Kita kira pasal Z efektif. Kan? So how strong that the net total positive charge felt by the electron. Okay, so ionization energy is the minimum energy required. So paling sikit you boleh bagi untuk tarik elektron tu keluar daripada atom dia. So proton tu sonok-sonok tengah pegang tangan elektron ni. So berapa banyak energi yang awak boleh bagi, awak nak breakkan dia lah. Awak tak suka tengok dia orang sekali. So berapa banyak energi paling sikit awak nak bagi dekat sistem tu untuk remove 1 mole of electron daripada 1 mole of gaseous atom is always have to be gas. Sebab kalau solid, you tak boleh nak tarik elektron. Solid, the attraction is too strong. Untuk awak jadikan dia ions. Okay. So basically, awak cuma nak, okay, dari atom ni, sodium ni ada, okay, sodium ada berapa electrons? Sodium ada 11 kan?
So sodium ada 11. Awak nak ambil satu je daripada 11 tu. Nak tarik keluar. Awak nak ambil elektron tu, awak colek elektron tu. So sodium ni pun jadilah plus. Dia menderma elektron tu. So it is the minimum ionization energy is defined as the minimum energy required untuk buang satu elektron daripada 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous cation. 1 mole is important untuk definition dia. So nampak tak stoichiometric dia? 1 mole, 1 mole and 1 mole. And awak tak perlu nak balance apa-apa. Semua dah balance. Sodium ada satu sini, sini ada satu. Charge ni kosong, sini pun charge kosong. So plus dengan minus kosong kan. Okay. Untuk ionization energy, benda yang sama kita have to bincang. Cara awak nak explain is benda yang sama macam electronegativity ke apa semua tu. Across the period, ionization energy awak bertambah. Okay. Kenapa Saya show you. Okay, hari tu saya ada tunjuk this one periodic table. Okay, nampak tak? Ada orang pun nak masuk. Okay, nampak tak ini saya tunjuk periodic table ni? Nampak? Kau tak nampak? Okay, nampak? So nampak tak? Across the period hari tu, kita dah bincang, dia mengecil kan? And down a group, dia makin membesar. Allahuakbar. So, benda yang sama untuk ionization energy. Awak rasa, kalau elektron tu dekat-dekat dengan nukleus, mana lagi senang? Dia dekat-dekat dengan nukleus, awak nak tarik keluar ataupun elektron tu dah jauh dah, dia nak tarik keluar. Yang jauh kan lagi senang kan? Kalau dekat maksudnya zat efektif dia semua tarik dia kuat-kuat. Semua dia dekat-dekat. Jauh ni dah senang lah. Dah zat efektif pun dah kurang. Ada shielding effect lagi. So, senang je awak nak yeet dia punya elektron tu kan. So, kita tengok balik tadi. So, the general trend, general trend is across the period, dari kiri ke kanan, awak punya ionization energy should increase. So macam kita tengok tadi, dari kiri ke kanan, size dia makin kecil kan. So elektron tu lagi dekat kan. So susah nak tarik dia keluar. Okay, samalah kalau turun ke bawah, bila lagi besar, elektron tu lagi jauh, lagilah senang nak tarik. Tapi the fun thing about chemistry always ada anomalies. Benda yang you guys kena tahu. Okay. Very fun ni. Tapi awak tengok. Real life data dia. Nampak tak? Beryllium lagi tinggi daripada boron. Okay. Kalau awak tengok beryllium and boron. Beryllium duduk belah kiri. Boron duduk belah kanan. And tadi saya cakap kalau daripada kiri ke kanan maksudnya dia meningkat. So based on that logic, boron should be higher than beryllium. Kenapa beryllium lagi tinggi? Nampak tak? And also, kenapa nitrogen lagi tinggi daripada oksigen? Even though nitrogen datang dulu, nitrogen lagi besar daripada oksigen. And also for period 3, same things happen. Dekat magnesium dengan aluminium and also phosphorus and sulfur. Okay, alamak, peningnya kenapa jadi ni? So don't worry, kita akan explain. And explanation untuk period 2 sama je explanation untuk period 3. Sebenarnya topik ni kita belajar satu benda je, zat efektif and shielding effect. Kita guna benda yang sama ulang-ulang untuk semua benda yang kita jumpa. Jumpa electronegativity, kita cerita satu. Kita jumpa pasal atomic radii, kita cerita pasal tu. Ionization energy, cerita pasal benda tu. Nampak je banyak. Benda yang sama je kita ulang-ulang. So, sekarang kita nak explain on period 2 elements punya anomalous cases. Kenapa beryllium lagi tinggi daripada boron? Okay, nampak kan? Beryllium lagi tinggi daripada boron.
kenapa? When beryllium lagi tinggi, when it should be lower than boron, it should be around here. Okay, tengok electronic configuration dia. So, beryllium from 1s2 to s2, kita buang 1 electron untuk jadikan beryllium plus. So, first ionization energy kan. So, kita tarik 1 electron daripada beryllium untuk jadikan beryllium plus. So, dia perform 1s2 to s2 ke 1s2 to s1. While boron, okay, you tengok boron, okay, beryllium group 2. Tapi boron is group 13. Bukannya group 3. So, for boron is 1s2 to s2 to p1. And for boron, kita buang electron from 2p1. 1s2, kita jadikan 1s2 to s2. So, you rasa mana lagi senang nak buang? 2s2 yang dekat dengan nukleus ni ke ataupun 2p1 yang jauh daripada nukleus ni? Yes. So 2p1. So untuk beryllium and boron, the anomalous cases is electron dekat beryllium, electron yang kita nak buang is closer to the nucleus. So it feel more of the effective nuclear charge. So lagilah susah. Bila proton tu tarik kuat-kuat, valence electron tu susahlah kita nak buang kan. Tapi untuk boron, dia duduk dekat 2p1. Dia jauh. So dia ada shielding effects. So kita 2p1 ni dia shielded by 1s2 and 2s2. So dia lagi jauh and dia dah tak rasa banyak dah proton ni tarik tu. So kasih sayang proton ni dah diambil oleh 1s2 and 2s2. Isteri pertama dengan isteri kedua. So isteri ketiga ni dah tak rasa. So lagi senang lah 2p1 ni untuk kita tarik elektron ni. So that's why untuk beryllium lagi tinggi daripada boron. Okay, kalau lah soalan dia tanya pasal anomalous cases in ionization energy ni, kalau you tanya saya pun tak ingat apa-apa benda ni, semua explanation ni. But one way untuk you make sure you boleh jawab is easy. Buat electronic configuration. Buat sebelum dia dibuang elektron, buat selepas. And then awak tengok apa beza dia dengan beryllium dengan boron. Nampak kan? 2p1 lagi jauh. So, the 2p1 are shielded by the inner of electrons. So, it's easier to remove. Okay. Now, kita tengok untuk nitrogen dengan oksigen. Anomalous cases, but not necessarily the same explanation. We'll see why. Okay, untuk period 2, nitrogen and oxygen. Okay, we do the same thing. Kita pun always, kalau kita tahu the starting point, we will almost 100% will get 50% of the mark. The other 50%, just remembering what should you write. Okay, nitrogen is 1s2 to s2 to p3. Bila kita buang satu, kita buang dekat p3 tu kan. Tapi kalau you tengok, you buat electronic configuration to oxygen, oh my god, it's the same. It just beza elektron je. Maksudnya elektron ni tak jauh. Distance dia orang around the same. Lama apalah pula dah. Kan? So, kita tengok orbital diagram pula. Nampak? So, electronic configuration tak boleh cerita, kita buat orbital diagram pula. So, boleh? So, kita tengok ni. Kenapa lagi susah nak buang 1 electron from this P rather than this yang pair dia? Okay, kenapa? Okay, elektron ni, macam saya cakap itu, dia pemalas macam manusia. Dia also jealous macam manusia. Okay, dia orang jealous. Mana boleh seorang je kahwin. Kalau boleh, dia nak semua kahwin ataupun semua single. Okay, kalau awak tengok buku awak, mana buku nota awak, muka surat 58. Okay, 58, nombor 5. Okay, dia cerita pasal benda ni.
extra stability of half-filled p orbital. So, senang cerita, kalau semua dia adalah singly paired, so semua dia diisi, tapi kita isi separuh je. It has extra stability. Okay, senang cerita, korang macam fikirlah. So, dia orang ni semua single. So, tak adalah dia orang jealous. Ni macam, alamak, jealous lah dia ni dah kahwin. Aku pun nak kahwin. Aku pun nak kahwin. So, bila dia dah semua dia orang happy, single-single ni, tiba-tiba kawan dia kena buang. So, dia pun sedih lah. That's why, daripada half fill, and then kita buang satu, jadi dua saja, kita remove the extra stability of the half fill orbital. So, from 2p3 jadi 2p2, dia jadi less stable. So, it is unfavorable untuk buang dekat nitrogen. While dekat oksigen, dia orang dah jealous ni, macam alamak dah jealous, dah suka gaduh dah. So bila je kawan dia orang bercerai, so jadi balik semua jadi single balik. So dia orang jadi balik half fill. Dia orang suka. So dia orang ada extra stability. Half fill or fully fill ada extra stability. That's why kalau you tengok oksigen lagi rendah daripada nitrogen. Okay, boleh tak? Boleh tak? Is unfavorable. Okay, dia orang suka sama ada semua single ataupun semua dah kahwin. Okay, boleh? Ingat dia orang tu jealous. Okay? So, kalau kita cerita down a group macam biasalah. Dia cuma across a period je kita ada anomalies. Down a group macam biasa. Proton number increase, electron field, and then shielding effects. Benda yang sama yang awak nak cerita dekat atomic radii bertambah. Okay? Yeah? Yes. Okay. So, bila dia ada half fill ataupun dia fully fill, p orbital ataupun d orbital, dia lagi stable. So, macam keluarga tu lagi, bayangkan macam keluarga tu lagi happy. Lagi susah kan awak nak colek anak dia. Kalau keluarga tu happy, sayang-sayang, semua. Tapi kalau keluarga tu suka gaduh dah, senang je. Awak colek anak dia, dia orang tak kisah pun. Dia orang tak perasan pun anak dia orang hilang. Okay, so bila ada half fill, dia orang lagi stable, which means higher ionization energy. Nampak? Higher ionization energy bila dia half fill. So like this. Ini partially fill. Dia orang tak penuh. So seorang je kahwin. So dia orang jealous, banyak bergaduh. So dia orang prefer untuk this one dibuang. So jadi 2p3. Dia jadi balik half fill. Dia just 2p3 jadi 111 kan. Satu sini, satu sini, satu sini. That one is dia orang happier. So untuk oksigen, it is lower energy. Lagi senang nak buang satu elektron dekat oksigen daripada nak buang satu elektron dekat nitrogen. Sebab nitrogen kita kena buang yang happy half fill ni. Kalau oksigen is easier nak buang this unhappy partially filled orbital. Boleh? Okay. Untuk downer group, very simple, sama macam atomic radii. Downer group, proton number increase, kita tambah ke new shell, kan? Kalau downer group, dia bertambah period kan? So, kalau period bertambah, maksudnya elektron tu lagi jauh. And also shielding effect. So, the distance between the valence electron and nucleus increase. Nucleus attraction pun dah weaker sebab jauh. Thus, ionization energy decrease. Okay, this is the general trend. Increase kalau across the group, downer group decrease sebab besar. Okay, conclusion. This is the one I nak you guys salin because I dah compress all of topic 6 dalam this one slide. Okay, across the period,
Apa yang bertambah is effective nuclear charge, electronegativity, and ionization energy. Tapi dia berkurang is atomic radius. Down a group, shielding effects bertambah and atomic radius pun bertambah, but electronegativity, ionization energy berkurang. So tulis this. This one is easy for you guys to refer kalau nak cepat. And nak hafal pun hafal this one je pun hafal. The explanation we will see how we will explain later. Okay. Salin. Oh, okay, nampak tak? Saya nampak kan? Because now kita akan buat. Okay, Nurina. Salin Nurina. Temuan anu ni So, for example, soalan tu tanya kalau across the group, what's the trend for electronegativity? You dah tahu dah. So, across the group, electronegativity bertambah because effective nuclear charge dia bertambah kan. Proton number dia bertambah. And then atomic radius pun dia berkurang. So, electronegativity dia bertambah. You're using the same thing to explain different things multiple times in this topic. Topik this lebih banyak kena tulis. Like topik lepas kita tulis sikit, just kena faham banyak kan. This one you hafal tak apa, faham even better. Kalau dah habis salin, let me know. Because kita akan buat soalan 2. Kita buat soalan 2 ni. Adam siap sempat keluar lagi. Dah habis dah saya Adam. Okay, bagus. Okay. Sila dah habis. How about others? Dah habis salin? Tak perlulah salin periodic table, so use buat tulis across the period. Apa increase, apa decrease. Nanti buat salin pula satu-satu tu. Sampai besok dah habis. Okay, dah? Okay, good. I'll stop presenting. And then now, kita akan discuss question on tutorials. So 6.1, saya akan discuss 2 and 5 dulu. Okay. So 2 and 5. So nombor 1 tu senang je. Define period and group. Ada one table saya suruh tu. Yang period tu dia orang have the same highest specific quantum number kan. And group they have the same valence electron. Number 2, for each of the elements below, saya tak nampak. Okay, let me know nampak tak. Okay, for each of the elements below, write the electronic configuration, state the group, period and block. Okay, kita tengok dulu 40P20. Okay, apa nombor-nombor ni? Ingat tak? Chapter 1. Mana satu proton number? Yes, bagus. Siapa tu? Pikah Saya tak nampak. So, this number is nucleon number. Nucleon is proton tambah neutron. Ataupun
nama lain dia is mass dia, berapa berat dia. Okay, nukleon. This one is a proton number. Okay, kalau you tak ingat lah atas ke bawah, sometimes dia orang tukar. Dia orang ni memang saja cari pasal. Dia tukar atas bawah. Yes, cari yang paling kecil. Sebab you tengok, nukleon itself pun is proton tambah neutron. So you tahu, cari nombor yang paling kecil is the proton number. So first dia nak electronic configuration. So buat electronic configuration untuk untuk P ni. So P ada 20. So susun S2 to S2. Awak dapat tak sama dengan saya? Sampai 4S2. Okay, and then dia tanya state the group, period and block. Okay, kita buat ikut apa yang dia tanya lah. So dia tanya group. So group kita dapat daripada valence electron. So macam mana nak tengok valence electron? Fokus ke tak ni? So tengok the last electron that you feel. Okay, the anomalies cuma untuk d orbital. So this one if you see dekat S kan. So jangan risau. So awak isi dekat 4S. Ada lagi tak orbital yang sama principal quantum number dengan 4? Tak ada. So valence electron dia adalah 2 kan? So valence electron dia adalah 2. And saya cakap kalau group you only tambah 10 for P block only. So, kalau you tengok P block dekat buku nota awak belah kanan. Okay, so this is S block kan? Sebab dia last kita isi dekat S. So group number dia it is group 2. Okay, kan? And then dia tanya period. So period, you tengok the highest principal quantum number. So apa number paling highest? Yes, 4. So it is period 4. And then dia tanya block. It's so easy kan? Because kita tengok is S. So S is S block. Kita always tengok the valence electron sahaja. Elektron yang terakhir kita isi. Okay, now we'll do the same for 36Q37. 36 dengan 17 kan? Okay, in an exam, lepas awak buat macam ni, awak tulis balik. This one is in group 2, S block, period 4. Boleh tak? This one saya nak cepat. We need one more extra line of this 40P. 20P is in group 2. Group 2 and then dia tanya period is period 4 and S block. Okay, baru awak dapat full mark. This one awak maybe dapat. But sometimes kita tahu maybe the permissor is grumpy. Dia balik kerja penat. So macam alamak tak nak bagi markah. So ini dia tak alamak sejuknya hati dia baik yang tak tulis balik. Okay, kita buat the same untuk 3617. Tolong isikan untuk saya berapa electronic configuration dia. KPY 5. Siapa tu Adam dia dega-dega tu. Okay. So nak tahu dia punya group, tengok the
the last electron that you feel. So 5, and it's also P group. So you tengok, ada tak lain selain nombor 3? Ada lagi kan? 3s2. So the total is 7. Tapi dia group berapa? Dia group 17 sebab dia P kan? So it's group 17. Okay, kemudian dia tanya period. Period paling tinggi ada 3. So period 3. Block P. Okay, boleh. Saya buat lagi satu untuk R and then you guys buat untuk S. So S is 24, 12 and R. So it is group apa untuk R ni? Yes, group 2. Sebab valence electron dia kenapa saya ambil satu saja? Sebab 3. Sini dah 2 kan? Dah tak sama principal quantum number. Group 2 and then dia punya period 3. Yes, block. Okay, untuk S 12, S 6. So dia group 14. Untuk S, yes, and then block P block. Group 14, period 2, and it is P block. Okay, boleh. So now saya nak bincang soalan 5. Boleh tak? Dah habis. Soalan nombor 5. Okay, dia bagi macam ni. Kalaulah soalan tu bagi macam ni, dia dah bagi siap periodic table. Actually, you guys dah boleh tengok periodic table and tengok. Kalau you guys macam lah memang dah tak ada clue lah sangat. Okay, soalan number A. How the elements in A to E is arranged? Okay, macam mana jawab tu? Macam mana A to E is arranged? Yes. Okay, you dah betul cakap number of proton, tapi cara yang betul untuk jawab is diorang fill with increasing proton number. Okay, boleh. Kalau awak tengok awak punya nota tu, nampak tak? Dari kiri, start dengan hidrogen ke helium, then patah balik, proton number dia bertambah kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan? Perasan tak? Okay, the correct way is arrange the elements in increasing order. Of proton number. Okay, this topic you guys have to be very particular with your sentences. Just topik ni banyak you guys kena buat full sentences yang proper lah. Okay, and then soalan B. Why are the elements in B and E are in the same group? Same group maksudnya they have the same apa?
same number of valence electrons. So both elements have the same number of valence electron. Kalau tak nampak beritahu tau. Okay, both elements have the same number of valence electron. Okay, boleh. And then kalau C pula, why B and C are in the same period? They have the same highest principal quantum number. So jangan lupa perkataan highest. Okay. So both elements have the same highest principal quantum. Saya salah eja ni. Principal quantum number. Have the highest, have this, both of the elements have the same highest principal quantum number. Okay, and then soalan D. So this D is quite tricky because I never told you guys. Okay, group 1 and 2. Okay, kalau you tengok group 1 and 2 is also called metalloids, metal alkali. So for group 1 and 2 is metals usually, and group the pure metal is D. Group S and D block is metal. So kalau you tengok D tak ada apa kan? So group S je lah ada, block S. So block S ada apa? A, B and E. Itu je lah jawapan dia. Okay. So A, B and E. Okay. Which of the elements with a valence electronic configuration of S2P2? And then, so S2 and then P2. Okay, dia tak bagi tahu dia punya N berapa. But from here, apa yang kita boleh dapat information? Kita tahu dia adalah block apa? Yes, dia block P. So which one of this is block P? So C and D kan? So either C or D. So, and then apa lagi kita dapat tahu? Valence electron dia berapa? So 4. So 4 dia group 14. So which one is group 14? C or D? Yes. So jawapan dia is C. Okay. Boleh? Okay. Now I'm going to number 9. Okay, number 9 is quite long because this is the usual question you get in examination. Okay, number 9. The table show elements in their respective proton numbers. Answer the question based on the information above. Okay, soalan tu dia tanya, dia suruh arrange and in ascending order, so membesar. So tak kisahlah size ke apa ke. So dia tanya atomic radius. So kalau atomic radius, apa yang affect atomic radius? Ingat tak? Kita ada dua je. Kita ada Z effective dan kita ada shielding effect.
Tak nampak? Okay, dah. So, kalau you tengok dia punya proton number, so the first thing yang you guys should do is buat electronic configuration. Okay, boleh tak? T, U, V, W. So, having electronic configuration will help you guys untuk figure out apa yang you guys nak tulis. Okay? So, T ada 8. So, 1s2. 2s2, 2p, 6. Untuk V ada 11. 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1, and W ada 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. Okay. Tadi macam kita tak ada idea kan, mana satu lah yang lagi besar atomic radius. But now, do you guys have any idea mana yang satu besar? Okay. So nampak, out of the gate you dah tahu W is the highest, the besar, paling besar. Sebab dia sampai 3p. Jauh kan 3p duduk? So kita dah tahu this one. So kita dapat tahu dia nak ascending order kan. So dari kecil ke besar. Jangan jawapan dia is V. Kenapa lah V besar? Okay, nampak tak? Saya tak boleh nak control focus ni. Dia automatic. Okay, let's do effective nuclear charge pula. Okay, so proton number sama dengan nucleon number kan? Proton number sama dengan electron number kan? So untuk Z effective untuk T is, okay, proton number, kita ambil proton number kan? So T adalah 8 tolak inner electron. So inner electron dia berapa? 1s2 je kan? So 2s plus 6. Okay. And then tengok untuk this one pula. Z efektif dia adalah 10 tolak 2. Kan? Tolak sama kan? So jadi 8. Okay, nampak tak? Dia punya nuclear, dia punya valence electron is this and this. So inner electron is anything yang bukan valence. So untuk this one pula, untuk V, valence electron is this. Boleh? So Z efektif dia adalah, so V adalah 11 tolak dengan 1, 2, 3, 4 tolak 10. So plus 1. While W is berapa? 13 tolak 10. So equal plus 3. So if you can see, this is actually, you have divided it in two groups. So this one, Allah, line saya, sorry lah, line saya sengit sikit. So this two and this two. Kenapa? Sebab it is reasonably that V and W is way bigger than T and U. Okay, kenapa? Of shielding effects. Okay, kita nampak tak? Dia got extra shell. Untuk V and W, kita dapat, untuk V and W, kita dapat sampai 3.
while T and U kita hanya sampai 2. Okay. So, comparison dia between dia nak ascending order, maksudnya paling kecil first. So, between T and U, mana satu lagi kecil? U kan? Sebab Z efektif dia sampai plus 8. The number of shell dia orang sama, nampak tak? Sampai 2P. Ni pun sampai 2P. So, you letak first U and then T kan? Okay. So, now you nak figure out which one of V and W is bigger. Which one is V and W is bigger. So, based on V and W, mana satu yang lagi besar, mana satu yang kecil? Kalau Z efektif W dah plus 3 and Z efektif V is 1. Yes, V lagi besar kan? Sebab Z efektif dia only 1. They have the same shell. Dia orang ada 3. Even though dia tak ada sampai 3P. Tapi number of shell tu dia tak beza banyak between 3S and 3P. Sebab they have the same number of inner electrons kan? So, since kita tahu V lagi besar, which is W and then V. Okay, boleh. There's one way untuk awak tulis macam ni. This is also have marks because you clearly show the electronic configuration, also the Z effective. Another way is, like I said, this topic ada banyak tulisan. You can tulis banyak. So, cara awak jawab is T and U. Tak apalah, saya tulis nanti awak tak nampak pula. Awak semua ada dalam ni kan? Saya akan copy and paste the answer. Saya tulis saja dalam chat. Here. Okay. Jumpa tak? So, dia cakap T and U are the elements of period 2. Okay. While, so moving across, atomic size decrease. Okay, sebab dia orang highest principal quantum number is 2 kan? So, kalau kita move across the period, dia orang decrease size. So, and also due to increasing effective nuclear charge. Kita dah tengok kan tadi. Untuk T plus 6, untuk U plus 8. So, across the period, the effective nuclear charge bertambah. So, dia punya atomic radii berkurang. So, untuk W and V are elements of period 3. Sebab highest principal quantum number is 3. And across the period 3, period 3, kita have increasing principal quantum number juga. Increasing effective nuclear charge. So, we went from plus 1 to plus 3. So, atomic radii juga decrease. That's why we have the answer of U paling kecil, and then T, kemudian W, and then baru V. Okay, boleh tak? Okay, and then ionization energy. Okay, macam mana pula nak buat ionization energy ni? Alamak, peningnya banyaknya dia orang tanya. So, kalau awak ingat hari tu saya cakap, lagi kecil orbital tu, lagi kecil atom tu, lagi susah nak tarik elektron ni kan? So, ionization energy, kita cuma nak tarik elektron keluar daripada atom tu. Kalau atom tu kecil, susah kan? Nak tarik keluar. So, kita dah ada dah. Kita punya list. Mana paling kecil, mana paling besar. So, untuk ascending order, so, from rendah ke tinggi, kita cuma terbalikkan je, kan?
So 1 and 2. So untuk ascending order of ionization energy, so paling senang nak tarik elektron keluar is the biggest kan? The biggest atom should be the easiest. And then the next biggest. And then baru the small atom. So kita terbalikkan je. Sebab the biggest should be the hardest and the easiest atom untuk buang elektron. While the smallest should be the hardest sebab dia dekat kan. Okay, and I'll paste the answer as well. This topic you have a lot of panjang punya answer. Okay, because topik 5 tu pendek je semua answer dia. Topik 6 dia orang balas dendam bagi balik panjang-panjang. Dia jangan macam lah dia orang ni kan. So ionization energy is affected by atomic size macam saya cakap tadi and effective nuclear charge. Okay, macam saya cakap tadi, kalau nak cerita apa-apa pun ada dua factors yang you guys perlu sembang. Z effective and shielding effect. Okay, you can pick either one or you can explain using both. Okay, so jika ionization energy is affected by atomic size and effective nuclear charge. V is the largest atom, thus have the weakest attraction between the nucleus and the outermost electron. So with higher, so essentially dia cakap the V is the easiest to take out an electron. So dia punya electron ionization energy is the lowest. Okay, boleh tak? Dah habis? I don't think kita sempat 12 dengan 15. I'll post the answer later and you guys can check with your with apa yang you guys buat lah nanti. So, untuk soalan 9 tu, jangan tertinggal, dia ada soalan B, which element is inert? Okay, you highlight perkataan inert tu, and then you tarik dia, you cakap fully filled orbitals. Yeah, so inert is any elements yang orbital yang terakhir dia, yang kita isi akhir tu penuh. Ada tak yang kita isi T, U and V? Yes, U penuh kan? Yes, so U is the answer. And you tak perlu banyak-banyak explanation. Dia cakap U dah dapat markah. So, another thing about inert. Kalau you tengok, kalau you susun group 18, group paling kanan. Kalau you susun ni always penuh. Tak kira lah yang dari helium, neon, argon, chromium, xenon, semua tu always penuh. They are called inert gases ataupun noble gases. Dia orang ni noble. Bak kata pepatah, bukan kata pepatah lah. Macam orang kaya lah, macam anak raja. Anak-anak raja ni dia orang dah kaya, so dia orang macam tak perlu dah nak cari duit. Ya, dia orang dah stable dah hidup. Dia orang belajar ke tak belajar, dia orang dah stable untuk masa depan dia. Bukan macam kita ni. Kita ni kalau tak belajar, aduh, ke laut. Okay? So, noble gases ni, dia orang call inert. Inert tu, maksud dia is unreactive. Dia orang dah tak nak react dengan other elements. Dia orang jumpa oksigen pun macam ni.
Kalau elemen lain jumpa oksigen dia suka nak oxidize. So jadi iron oxide, you punya karat besi tu sebab jumpa dengan oksigen. That's why kita cat kita punya besi. A lot of elemen kalau jumpa oksigen je dia nak oxidize. Copper. Okay, kenapa kalau duit shilling yang 1 sen tu lama-lama dia jadi macam ada warna biru. Dia macam biru terang, turquoise. That one is oxidization of copper. So other elements they are not react dengan elemen lain sebab dia orang tak cukup, kecuali noble gases ataupun inert yang dah penuh ni, macam you ni dah penuh, dia orang selesa duduk penuh. Ingat tak tadi saya cerita pasal kahwin? So kalau penuh tu ibarat semua yang dalam tu dah kahwin, dia orang dah happy, dia orang tak jealous dengan each other. Okay, later I'll post the answer. And do you have any question as if for now? And later I'll post the answer for other question lah. But first I want you guys to do it first. And I already dah buka the place untuk you guys hantar 5.2. Okay, this soalan yang 6 ni I know it's quite panjang, so I wouldn't minta the tutorial yet lah, because later I will be posting a question for your assignment. Minggu lepas saya dah cerita, but this assignment untuk topik 7 and it has 15% marks on your PB, penilaian berterusan. Okay, and a general idea, nanti saya akan bagi question. You ada 2 part, satu part A and part B. Part A ada 50 marks. You will have to redraw the table, ada given table, and then you have to fill it in. You kena masukkan contohnya the Lewis symbol, dia punya bond angle, dia punya valence electron. And then part B, you have to create a 3-minute videos. Semua orang kena buat 3 minit je. Yes. And for example lah, you guys ada oksigen ke kena buat 3D model. Tak kisahlah guna kertas ke, guna plasticine ke, guna plastik ke, korang ada besi nak guna besi ke, tak kisah. Tapi have to have 3D models. You tunjuk contohnya bond angle dia, you tunjuk, you cerita bond angle dia 102. Apa, jangan risau, kita tak belajar lagi topik ni. Tapi it's good for you guys to baca soalan dulu, siap-siap. And then, try Google. Try to learn awal-awal sebab dia punya due date is 20th of November. So, kalau you guys nak tunggu saya ajar dulu, by the end of saya habis ajar tu, you guys only have 10 days untuk siapkan. So, you guys wouldn't have enough time untuk siapkan the assignment. The video is very simple. You guys cakap just bagi tahu nama pun dah nak habis masa lah. Just 3 minit and have to be 720p, the minimum of HD. And you guys upload it dekat YouTube ke apa ke, and then just bagi link dekat Google Classroom. Soalan saya akan keluarkan hari ni, so don't worry. And that's it for the class. And thank you for coming. Any question soalan ni ke, the past question ke, just shoot me a question dekat WhatsApp. Okay? Okay. Thank you for coming. Yeah, okay. Apa-apa just let me know. Ask me, okay? Saraf.